Hi guys and welcome back to my channel. So in today's video zan nuna muku step by step yadda zaka monetizing na X account ɗinka wato Twitter account ɗinka even ko da baka da followers ko mutum ɗaya yes ko da baka cika wannan followers verify 500 ɗin da ake bukata da kuma wannan impression ɗin ba. A wannan video zan nuna muku step by step yadda zaka monetizing ɗin shi wanda minimum duk wata zaka na samun irin daga kan $50 daga 20, 50 zuwa 100 like yanayin aikin da kai yanayin kuɗin da zaka samu. So kai tsaye ba tare da wata lokaci ba bari mu shiga cikin bidiyo, amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku like ma bidiyon nan sa'annan ku share ɗin shi, and kar ku manta da join na Telegram community namu da kuma wasu group namu, za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon. Okay guys, so abu na farko da zaka fara yi yanzu kamar yadda kuke gani, ka duba ƙasan bidiyon nan za ku ga na ajiye muku link wanda zaka danna zai kawo ka nan wajen yadda zaka yi sign up na account ɗinka a cikin Monetag as you can see. Okay, so yanzu idan muka zo like kamar yadda kuke gani wannan ɗan ƙarin bayani ne game da shi wannan site ɗin na Monetag, wanda zamu ga zaka iya monetizing website, social traffic, email, wane gashi nan abubuwa dai da yawa duka zaka iya yi a cikin wannan site ɗin. And then abin da yasa har gobe nake jin daɗin wannan site ɗin saboda yanayin payment nasu da kuma yanayin interface na shi wannan site ɗin, like ina jin daɗin aiki da su so kamar yadda kuke gani gashi nan tsarukan payment everything dai da kake gani kamar yadda kuke gani idan ka zo zaka gani. Okay, so in brief a nan wajen zaka zo kai danna clicking akan wannan button ɗin da aka saka sign up ɗin nan. So idan ka zo wannan button ɗin da aka saka sign up kamar yadda kuke gani, so already gashi nan yayi login ina zuwa cikin account ɗina. So idan ka zo wajen button ɗin da aka saka sign up ɗin nan zaka yi sign up na account ɗinka. Akwai wannan da nake so na faɗa muku, make sure ka tabbata ka tabbata like duk wani information da zaka saka ka saka daidai wajen registration na account ɗinka, wato sunanka, username naka wa everything, make sure ka tabbata duk abin da zaka saka daidai ka saka, saboda idan ka je ka saka wani abin da ba daidai ba zai iya baka matsala idan ka zo cire kuɗinka. So a nan wajen ina bawa mutane shawari, make sure duk abin da zaka saka ka saka, idan suka tambaye ka ka saka asalin naka sunanka, username naka, everything da suka tambaye ka, kun gane. So idan ka zo sign up na account ɗinka wato register ana tambayan ka, so make sure ka saka komai daidai don gudun kar daga baya ya zo ya baka matsala. Okay, so ni kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu idan na shigo cikin account ɗina, so after na shigo kamar yadda za ku gani, so wannan shine account ɗin da nake amfani da shi wajen yin tutorial. As you can see za ku ga akwai 3 point something dollars a ciki. So ba shi bane main account ɗina gaskiya, just wannan ina yin bidiyo ne da shi. Akwai main account ɗina. Okay, so kamar yadda kuke gani idan muka zo nan shine interface na shi, a nan wajen statistic kamar yadda kuke gani, so a nan wajen zaka na ganin dashboard naka wato traffic naka, mutane nawa kai kawo, irin mutanen da suka yi clicking akan link ɗinka da sauransu. Ga nan wajen website zaka iya connecting nashi da website naka, ga telegram mini apps, a nan wajen ga direct link kamar yadda kuke gani wanda akan shi zamu yi bidiyon nan, ga wajen payment kamar yadda kuke gani, ga insight, ga referral program, ga everything dai kamar yadda kuke gani. So mu yanzu kai tsaye me zamu yi, so kai tsaye yanzu abin da zamu yi zamu je wannan section ɗin mai suna direct link kamar yadda kuke gani. So for now za ku ga akwai link da nayi creating har guda 9. So idan ka zo like maybe waɗannan duka nayi creating ɗin su ne, so yawanci in zan yi bidiyo ne na creating waɗannan link ɗin za ku gan su kamar haka. Okay, so yanzu instead of nayi copy ɗin wani, bari na nuna muku step by step yadda za ka yi creating link ɗinka. So za ka yi clicking akan wannan button ɗin da aka saka add direct link kamar yadda kuke gani. So idan muka yi clicking wannan link ɗin kamar yadda kuke gani, so gashi nan link na goma yayi creating kamar yadda kuke gani. So a nan wajen ga wannan link ɗin yanzu shine muka yi creating, so zan iya clicking akan nan wajen sai in canja mishi suna kamar yadda kuke gani. So zan iya sa mishi koma wani suna kamar yadda kuke gani. So wannan shine link ɗin, bari na yi saving nashi. So yanzu ga sabon link namu nan, gashi nan na canja masa suna X na sa mishi kamar yadda kuke gani. So wannan shine link namu. Okay, so yanzu kai tsaye me zamu yi copy na wannan link ɗin. So yanzu after mun yi copy na wannan link ɗin, bari mu yi testing nashi kamar yadda kuke gani, so that mu ga add ɗin, make sure mu tabbata yes yana yi babu wani issue kamar yadda kuke gani. Okay, so gashi nan yana redirecting namu. So kamar yadda kuke gani yanzu nan ga add nan wato talla ne, kun gane yanzu ga talla an nuna mana. So kun ga yana nuna mana cewa yes
wannan link ɗin yana aiki. So the next thing yanzu me zamu yi? So abin da zamu yi na gaba, zamu zo wannan button da aka saka copy, zamu kwafi wannan link ɗin. Idan ka kwafi wannan link ɗin, zamu zo wannan site ɗin mai suna Linktree kamar yadda kuke gani. So idan ka zo wannan site ɗin, zamu yi amfani da wannan site ɗin ne wajen creating landing page. So in ba ku manta ba, a bidiyon mu na baya ma na muku bayani akan shi yanda yake aiki. So wannan site ɗin na Linktree zai taimaka maka wajen creating landing page. Wato shi landing page, like a kowane in dai za ka yi kalan waɗannan business ɗin, imma monetizing irin waɗannan abun ne, ko kuma affiliate marketing, ko kuma CPA marketing, so kana buƙatar landing page. Kana buƙatar landing page wanda kun ga yanda yake, like a nan wajen. Okay, bari na nuna muku yanda yake so that ku daɗa ganin shi. Okay, yanzu idan na kwafa copy, so idan na zo na yi pasting nashi a nan wajen, zan nuna muku yanda landing page ɗin yake. So yana taimakawa, like mutum ko bai yi niyya, idan dai landing page naka yayi kyau, mutum ko bai yi niyyan yin clicking akan link ɗinka ba zai yi. Yanzu instead of na ɗauki wannan direct link ɗin na je ina posting nashi kawai anyhow, ina posting nashi, yanzu idan na saka shi a landing page, akwai wanda ko bai yi niyyan dannawa ba zai saka. So kamar yadda kuke gani, wannan shine landing page ɗin da zamu yi amfani da shi, make up to 5k, $500, wane kamar yadda kuke gani waɗannan. So like duka in muka danna already zamu ga wannan ne akai. So the next thing me zamu yi? So idan muka zo, make sure idan kai sign up na account ɗinka a cikin wannan site ɗin, wanda is very simple, kawai zaka iya linking nashi da Google naka, ko kuma ka saka shi manually, ka saka email ɗinka, ka saka password naka, shikenan ka yi creating a cikin account a cikin wannan site ɗin, kuma for free ne, for free ne za ka yi creating account. So after ka yi creating account a cikin wannan site ɗin, so za ka zo kana customizing waɗannan link ɗin wanda da su za ka yi amfani. And then daɗi na da shi a nan wajen, gashi nan za ka na ganin statistic naka, wato mutum nawa ne suka yi clicking akan wannan link ɗinka, mutum nawa ne ba su yi ba. So wannan kun ga duka na tutorial ne da su nake amfani. So za mu ga kusan in na bidiyo ne ni nake testing nasu. So za mu ga wannan mutum 5 ne suka yi clicking, gashi nan kamar yadda kuke gani. So the next thing yanzu me zamu yi? So abin da zamu yi na gaba yanzu, zan yi customizing ɗaya daga cikin waɗannan landing page ɗin, wato zan yi customizing ɗaya daga cikin waɗannan text ɗin, so that sai in saka wannan ɗina a nan. Okay, so zan zo nan wajen. So idan na zo nan wajen, like zan goge wannan kamar yadda kuke gani. So in na goge shi, zan saka wancan, sorry. So in na goge shi, so zan yi deleting wannan, sai in sake komawa cikin Monetag, sai in sake kwafo wannan wanda muka saka na X ɗin. So sai in zo like ba, so sai in saka shi a nan wajen. So zan iya barin shi, zan iya kuma sake sakawa a kan nan wajen. And then za ka iya amfani da wannan naman, like kai creating irin, in kana da link ɗin da yawa, sai ka ɗan saka su ka bambanta su. Okay, so wannan I think shi ma ɗaya daga cikin link ɗina ne. So zan yi customizing wannan shi kuma, so zan yi customizing wannan. Yanzu maimakon so in saka link duka guda ɗaya, so zan iya sake komawa, sai in saka wani link ɗin yanzu kuma, amma duka na Monetag ɗin, so idan na dawo like a nan wajen ba, sai in sake saka wani link ɗin kamar yadda kuke gani. So after na saka waɗannan link ɗin, gashi nan yanzu duka Monetag link ɗina ne. So idan ina so kuma na yi adding wani, so za ka zo nan wajen add. So idan ka danna, za ka iya sake adding wani, sai ka rubuta text, wato rubutun da kake so, how to kaza, ko yanda mutum zai yi kaza, so kana yin wannan like kamar yadda kuke gani. Okay, so na rufe wannan. Alright, so after mun zo kamar yadda kuke gani, yanzu bari na koma nan wajen, sai na yi refresh nashi. So idan na yi refresh nashi kamar yadda kuke gani, so yanzu let's say bari na yi clicking akan wannan, maybe yanzu wani ne shigo cikin landing page ɗina kamar haka, sai ya gani how to make $500 in week online. So yana yi clicking kamar yadda kuke gani. So za a nuna mishi ad, wato za a nuna mishi talla kamar yadda kuke gani, so daɗi ne da wannan kuma a irin waɗannan site ɗin su Monetag, like even talla ma idan aka nuna wa mutum, like shi ma akwai abin da za a baka. Idan kuma mutum ya yi wani abu akan wannan tallan, wato ya yi wani taking action, kamar mutum after ya kalli tallan ya ɗan yi clicking, ko ya ɗan duba, shi ma akwai su, like ko irin viewing kawai ya yi, za su biya ka, sai dai ba dai kai wanda kuma ya yi taking wani action ba, but amma ko viewing ya yi, idan ka samu impression, za su biya ka. So the next thing kuma me za mu yi?
me za mu yi? So the next thing kuma yanzu za mu yi za mu nemo traffic, wato za mu nemo mutanen da za su zo su wato kalla mana wannan bidiyon, wato traffic kenan. So na san da yawa abin da yake ba su wuya. So a wannan bidiyon za mu yi amfani da X wato Twitter, wanda in ba ku manta ba na nuna muku hanyoyin da mutum zai samu traffic da yawa. But a wannan bidiyon za mu yi amfani da X, wanda kuma zan ƙara muku da bonus ɗin wani wajen ma. Okay, so the next thing abin da za mu yi yanzu, za mu shigo cikin X kamar yadda kuke gani. So in muka zo cikin X, so zan yi login zuwa kan account ɗina, like, so idan na yi login zuwa kan account ɗina kamar yadda kuke gani na X, so bari na so za mu yi amfani da X wajen neman traffic kamar yadda kuke gani. So in mutum na da kuɗi zai iya siyan blue badge or X ɗin shi, idan kuma baka da shi za ka iya amfani da wannan method ɗin, amma make sure ya tabbata irin like kana yin abun sosai da sosai, ba wai kawai za ka yi sau ɗaya, saboda akwai like abin da yake wannan mutanen mu shine mutum za ka ga ya ɗan yi sau ɗaya, sau biyu sai ya ji ya gaji. So ba wai abu bane wanda za ka yi sau ɗaya, sau biyu ka ce ka gaji, za ka ci gaba da yi ne, maybe in yau baka samu ba, gobe baka samu ba, sai ka jibi ka fara samun traffic, ka fara samun attention na mutane, like kun ga like haka ka fara samun attention a haka sai ga kawai kana generating wasu duk wata a cikin wannan site ɗin. Okay, so the next thing yanzu me za mu yi? Yanzu idan muka shigo cikin X kamar yadda kuke gani, so za mu zo wajen post wajen aka saka like tweet, za mu yi tweet yanzu. So abin da za mu yi already na da, okay, so yanzu idan muka zo wajen text, so za ka iya zuwa cikin, idan baka da text wanda za ka rubuta wato tweet wanda za ka yi, wato post kenan wanda za ka yi wanda zai ɗan ji hankalin mutane, za ka iya zuwa ChatGPT zai maka generating in brief wanda za ka ɗan yi amfani da shi. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ga waɗannan ni zan iya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan, like kuma wanda call to action ne irin wanda zai yi wannan mutane. Okay, so yanzu bari na yi amfani da wannan most people are sleeping on this method. Kamar yadda kuke gani, I tested it myself and the results surprised me. No skill, no huge capital, just consistency plus right strategy kamar yadda kuke gani. So zan yi clicking akan wannan, wanda abin kun ga a ƙarshe kuma ga call to action wato CTA. If you want to start to check the link below before it get saturated. So like so zan yi copy, so after na kwafa kamar yadda kuke gani, so sai in dawo sai na pasting nashi. So after na pasting nashi, so make sure idan ka zo nan wajen like abinda mutane ba su ganewa, idan ka yi amfani da wannan ɗin AI, so make sure idan ka zo ba wai kawai daga ka kwafo za ka zo kai pasting nashi ba, akwai abin da za ka ɗan wannan da za ka ɗan gyara, so that kar a gane ChatGPT ne, so ko a gane AI ne maka. So zan cire waɗannan, like akwai abin da an sani normally irin mutane ba su cika damuwa da ƙa'idojin rubutu ba, so normally irin halin mutane ne, ba su fiye damuwa da ƙa'idojin rubutu ba idan suka zo za su yi posting. So kaga in aka ga kai naka an bi irin ƙa'ida komai ɗin nan, so shi ma yakan nuna alamun AI ne ya maka kamar yadda kuke. So zan iya barin shi just like that ma, so after that kamar yadda kuke gani gashi nan ya sa check the link. So yanzu me za mu yi a nan wajen? So yanzu zan dawo cikin link tree nawa. So idan na dawo cikin link tree nawa zan copy wannan link ɗin kamar yadda kuke gani. So after na copy shi, kawai zan zo sai na pasting nashi a nan wajen, you see ba? So kai tsaye me zan yi? Kawai zan yi clicking akan post. So just like that ma idan na bar shi is okay. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan most people sleeping wane. So yanzu kamar yadda na yi yau, gobe zan yi, ko kuma a rana zan iya ce a rana za ka ɗan yi sau biyu ko sau uku wani posting kamar haka. So za ka yi the different style na wannan ɗin. Kun ga yanzu kun ga gashi nan misali ChatGPT ya min creating ɗinsu. Yanzu na yi amfani da wannan, zan iya zuwa anjima kuma sai in sake amfani da wannan text ɗin, anjima in sake amfani da wannan, sai kuma in sake ce sake min generating wasu text ɗin wanda zan yi amfani da su, so irin haka, like na yi yau na yi gobe, ko kuma na yi yanzu anjima na sake yi, anjima irin a rana ɗin na yi sau biyu ko sau uku, like haka. Ba wai abu bane wanda za ka ce kawai dan ka yi sau ɗaya
baka samu result ba, baka samu abin da kake so ba, shikenan zaka daina. But a hankali insha Allah za ga ka zo kana samun abin da kake so. And the next abin da zaka yi kuma zaka zo wajen profile naka. So idan ka zo wajen profile naka zaka zo nan wajen, ga nan wajen da aka saka link nan kamar yadda kuke gani. So zaka saka like idan muka zo wajen edit, so za mu zo ga nan yadda aka saka website nan kamar yadda kuke gani. So shi ma za mu je mu ɗauko link namu na Linktree. So shi ma idan ka zo za ka zo sai ka saka shi a nan wajen kamar yadda kuke gani. So idan ka zo ka saka shi a nan wajen kawai sai ka clicking akan save kamar yadda kuke gani. So idan muka yi clicking akan save, so gashi nan shi ma, so wannan zai taimaka maka ko da even posting kawai kake yi amma baka saka link a ƙasan posting ɗin, you know, irin in kai baka saka link a ƙasan posting ɗin. So wannan shi zai taimaka maka like duk wanda yake bibiyan kawai yana shigowa bio ɗinka zai iya ganin link. So gashi link kaza zai danna, you know, kawai zai danna link ɗinka kamar yadda kawai idan ya ga link a bio ɗinka za ga wani zai danna ya je maka wannan, yana shiga zai ga waɗannan kamar yadda kuke gani. After ya gani zai ga landing page naka. So a nan wajen like 1, 2, 3 irin dai ya kasance kun ga nan wajen landing page naka idan ka tashi waɗannan ɗan text ɗin da kuke gani, wato waɗannan ɗan rubutun su ne za ka yi masu jan hankali. Su ne the more in suka ja hankalin mutum zai iya maka clicking akan link ɗinka, you know. The more in suka ja hankalin mutane shine zai ba shi dama ya maka clicking akan link ɗinka. Okay, so idan muka dawo kuma cikin wannan ɗinmu, so a nan wajen za ka zo akwai payment. So idan ka zo za ka saita payment naka, za ka iya saita cryptocurrency, PayPal, Skrill, Payoneer da sauransu. So idan like baka da waɗannan za ka iya saita ta hanyar amfani da cryptocurrency. Minimum payout nasu $100 ne. So ga kuma PayPal minimum payout nasu $5 ne, just $5 idan ka yi wannan $5. Sai wannan shi ma minimum payout nasu €5 ne. Sai Payoneer $20. So a nan wajen za ka yi choosing wanda kake da shi, you know, za ka yi choosing wanda kake da shi sai ka yi amfani da shi, ka yi amfani da shi, you know, ka saita payment method naka. So za ka yi like in kai ɗan crypto ne but amma make sure shi sai ya kai $100. In kuma kana so kana cire earning ɗinka faka-faka za ka iya zuwa ka nemo PayPal account sai kana amfani da shi ba wani matsala kamar yadda kuke gani. Daga $5 ne, no extra fees, babu wani fees ma za su ɗauka. Sai a nan wajen kuma ga referral program kamar yadda kuke gani. So idan muka zo za ka iya, gashi nan get link, za ka yi amfani da link ɗinka. So duk wanda ka yi inviting nashi idan yana earning za ka samu 5% na abin da yake earning. Like 5% ba wai su bane ba wai daga cikin abin da ya samu bane, a'a, like ba wai daga cikin abin da yake samu bane, just kamar affiliate marketing kake, su ne za su baka 5%. Kun gane, daga ajiyunsu ne za su baka. Ga nan wajen statistic kamar yadda kuke gani, a nan wajen za ka na ganin okay mutum impression nawa ka samu a rana, nawa ka samu, CPM naka, you know, revenue nawa ka samu, kaza da kaza, like duka a nan wajen idan ka zo za ku gani kamar yadda kuke gani.